formally announce the elected representatives and unveil the Student Council for the academic year 2026-27. Enough of this back and forth. I'll decide the placements. You all will just follow my instructions. No arguments. That's not how a team is supposed to function. We're meant to work together. I am the head of this council. My word is final. You don't have a choice. Do as you're told. We cannot afford to imitate the conduct of the head boy. Such an approach would inevitably alienate our supporters and erode their trust. Power, as they say, has the tendency to corrupt, and we are no exception. Rather than adopting an authoritarian stance, we should exercise our authority with restraint, granting others the liberty to act according to their own inclinations. In doing so, we can maintain goodwill and avoid falling into disrepute. Freedom without any guidance or correction can slowly lead to problems and confusion. Good leadership means listening to everyone, but making decisions wisely and fairly, keeping everyone in mind. I second with what you said. At the end, the decision will be taken by us. మంచి నాయకుడు అంటే అధికంగా కంట్రోల్ చేయడు, అలాగని పూర్తిగా వదిలివేయడు. అందరి అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూ తన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాడు. Dear friends, we are expected to communicate only in English. Let us kindly adhere to that. I'm sorry, bro. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. ఒంటరి వాడిని నేను, ఎవరి వాడిని
have been observing the strategies adopted by our peers, and I believe that from a practical standpoint, they may not be entirely feasible. Instead, consistently motivating our applicants could help us earn their trust and goodwill. That is a very sound idea. Let's do it. మెరుపై సాగరా ఆ గెలుపే నీదిరా నీ రేపటి లక్ష్యం మరువకు సోదరా నిప్పులు చిందినా ఏ పిడుగులు ఆపినా వెనకడుగే వేయక ముందుకు సాగరా నలుదిక్కులు నవ్వుతూ ఉన్నా నలుపెక్కని సూర్యుడు నువ్వై ఆ చుక్కల నేగిల దించే నీ శక్తిని యుక్తిగా చూపే నటరాజై నువ్వు రాజై నీ గెలుపే నీలా మెరుపై సాగరా ఆ గెలుపే నీదిరా నీ రేపటి లక్ష్యం మరువకు సోదరా మెరుపై సాగరా ఆ గెలుపే నీదిరా నీ రేపటి లక్ష్యం మరువకు సోదరా After closely observing everything that's happening, I would like to suggest a different approach. If I want to be accepted, I would offer incentives and benefits to encourage participation. You're right, Pranati. People often go the extra mile when they feel rewarded. Let's capture their attention by offering engaging and appealing goodies. If we spark their interest and appeal to their desires, we can motivate them to go the extra mile. చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ ముద్దు ముద్దు ఆశ ముత్యమంత ఆశ జాబిలిని తాకి ముద్దులిడ ఆశ పిన్నలకు తోడై ఆడుకునే ఆశ చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ ముద్దు ముద్దు ఆశ ముత్యమంత ఆశ జాబిలిని తాకి ముద్దులిడ ఆశ వెన్నెలకు తోడై ఆడుకును ఆశ చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ ముద్దు ముద్దు ఆశ ముత్యమంత ఆశ. Ma'am, with the duties entrusted to us, we tried everything. We guided them, we motivated them, offered incentives, exercised authority, and even gave them complete freedom. But yet, nothing truly seemed to work. Yet beyond these styles, I have seen each one of you step forward and give more than what was expected. Your dedication has not gone unnoticed. Remember, leadership is not about being autocratic and controlling every decision, nor is it about simply allowing complete freedom as in laissez-faire. It is not just about giving everyone a voice through democratic means, a rewarding effort like a transactional leader or inspiring change as a transformational leader. True leadership lies in knowing when to guide, when to listen, and when to simply stand beside others, understanding people beyond styles and leading with both wisdom and heart.